Hi, this is me, Harris from ZodEDU. Welcome to Zod Online English Training Program. What do you do? Today we're going to learn how to talk about your profession in a simple English. So if you would like to watch more videos, please subscribe our channel and enable the bell button. So let's get started. Let's look at how to ask about someone's professions. മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു നോക്കാം. What do you do? What do you do എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വാട്ട്സ് യുവർ ജോബ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് വാട്ട് ഡു യു ഡു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. സോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡു യു ഡു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ആം ചേർത്തിട്ട് എയോ എനോ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ പറയാം. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. വാട്ട് ഡു യു ഡു? ഐ ആം എ ഡിസൈനർ. ഞാനൊരു ഡിസൈനറാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഫഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു എന്നാണ് ചോദിക്കുക. വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു? അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ സേ ഹി ഈസ് എ ഓർ ആൻ, ദെൻ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ. What does he do? What does he do? അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He is a police officer. He is a police officer. അവനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഷീ ഡു? അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ഈസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയോ എനോ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ പറയാം. വാട്ട് ഡസ് ഷീ ഡു? ഷീ ഈസ് എ ടീച്ചർ. അവളൊരു ടീച്ചറാണ്. Now let's practice. What do you do? I'm a painter. What does Mike do? He is a lawyer. What does Anna do? She is a nurse. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വാട്ട് ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഡു യു ഡു? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഡു? വി ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. വി ആർ സ്റ്റുഡൻറ്. വാട്ട് ഡസ് യുവർ ഫാദർ ഡു? വാട്ട് ഡസ് യുവർ ഫാദർ ഡു? ഹി ഈസ് എ ഫാമർ. ഹി ഈസ് എ ഫാമർ. വാട്ട് ഡസ് യുവർ സിസ്റ്റർ ഡു? വാട്ട് ഡസ് യുവർ സിസ്റ്റർ ഡു? She is a student. What do Messi and Ronaldo do? What do Messi and Ronaldo do? They are footballers. They are footballers. Now you can talk about you. What do you do? And write your answer in the comment section. So that's all for now. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റുകളും എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പുതിയ കണ്ടന്റുമായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. സോ ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ. For more updates, youtube.com/ZodEDU.